thing that has evolved over the history of humankind is music. No class, ain't got no skirts, ain't got no sweaters. You, I wanna be kissed by you alone. I couldn't aspire. And I think to myself, what a wonderful world. According to a Japanese study, people who listen to music upon waking feel more energetic. There are many different types of music. Pop. Word gets around and travels in circles through hoops over hurdles. Long song. Opera and so on. Each has its own features and benefits. Opera is particularly unique in that it can make one feel many emotions at once: exuberance, sadness, wonder, and so on. Дэлхийн хэмжээнд ер нь манай Дуурийн театр одоо хөгжим театр бол үнэхээр хөл зэрэгцээ явж байгаа гэхэд би бол бардам хэлж чадна. Ялангуяа манай Дуурийн дуучид бол үнэхээр сайн чадaltaй улсууд байна. The opera is not just about singing. It's a composite art that combines music, song, poetry, dramas, dance, costume design, stage design, and lighting. Сонгодог урлаг бол ер нь аль болох сайхан бүхний хамгийн хоригдлын юм болоо гэж боддоо шүү дээ. Дуур болгон л өөрийн гэсэн тийм өнгө айстай. Дуур болгон л өөрийн гэсэн одоо мэдээж тэр чинь маш том агуулмж, маш том одоо хөгжим зорилго тэр айгүй том юм явж байгаа. Opera is a huge undertaking which has a leading role, and parts are taken by choir. Typically, it's a collaboration between a composer and a librettist and incorporates a number of the performing arts, which makes it a complex genre that contains other pieces of arts. So how many centuries have passed since this wonderful art formed? Энгийн хүнд ойлгомжтой гоё аялалгаатай одоо дөөрүүд байдаг шүү дээ. Жишээ нь одоо Кармен дөөрийн тий. Кармен дөөрийн хөгжмийг одоо мэдэхгүй байхгүй шүү дээ.
The art form we know as opera today first came about in the late 16th century in 1597. Daphne by Jacob Perry is noted as the first composition in this genre. Claudio Monteverdi composed his L'Orfeo in 1607. This masterpiece was a breakthrough in music history. The opera was originally a pleasure only a few aristocrats could enjoy. However, in 1637, the first public theater was set up in Venice. The term opera was first used in the first half of the 17th century. It developed into various forms including opera seria, grand opera, semiseria, opera buffa, the opera cornique, and so on. Дэлхийн одоо бидний яриад мэдж байгаа одоо Tosca, Bogem, Traviata иймэрхүү дуурийг чи эдгээр чинь шууд биччихэв юм аа. Эдгээр чи өнөөдөр алдаж, онож 80 хүртлээ энэ улсууд чинь өөрийнхөө уран бүтээлийг туурж явж ээж өнөөдөр одоо энэ сонгодог балет болсон. Many opera composers, including Christoph Willibald Gluck, Wolfgang Amadeus Mozart, Gioacchino Rossini, Giuseppe Verdi, Richard Wagner, Giacomo Puccini, Tchaikovsky, and Modest Petrovich Mussorgsky have all dedicated their entire life to the opera. The opera has been a favorite among audience for more than 400 years. It's important to note how it has developed in Mongolia. It's important to note энэ мэргэжлийг би эзэмших гэж 11 жил сурсан. Гэхдээ би өнөөдөр 100% эзэмшээгүй гэж би өөрийгөө дотроо чамлж авдаг байхгүй юу. Тэгэхээр хүн ер нь насан туршдаа ганцхан сонгодог урлагч гэхгүй. Насан туршдаа хүн ер нь алтайгаа тавтаад ингээд дандаа ингээд сураал явдаг штэ. Яг тэр шиг өнөөдөр энэ ч алдсан бол магаш тэрийгэ засаад өөр нэг юм дээр алддаг ч юм уу. Яг ингээл хөгжиж явдаг юм шиг санагддаг л да. Opera and theatrical art was first initiated in the 10-volume operetta Saranghukhu, The Story of the Moon Cuckoo by Danzarovja. The elderly people who remember say that this operetta contained much more singing than talking. The Story of the Moon Cuckoo was performed both locally and in various provinces. Many years later, the State Theatre was built to perform the first opera. The development of the Mongolian opera, which began with the 3 dramatic characters, has been continuously developing since then. Өнөөдөр манай сонгодог үндэсний дөөр бол учиртай гурамтлага. Өнөөдөр манай тайзан дээр 2470-80-аад одоо тоглогдцоод явж байна. Тухайн үед бол
мэдээж 34 онд нацагд орж байгаа энэ зохиолоо бичээд хөгжимд одоо дөөр жүжиг болгож исэн. Тухайн үед бол мэдээж сонгодог дөөр бол хэлбэрт бол ороогүй. Тэр нь бол 3 дахь засвараараа 1950 онд энэ Дуурийн театрыг нээхэд учиртай 3 толгоогоор энэ Дуурийн энэ театрын жаврыг үргээж Дамжин Цүрэнгуй Смирнов гэж Оросын бас хөгжмийн зохиолч, удирдаач, энэ агуу хөгжимчин оркестроф гэж одоо нотыг оруулаад жинхэнэ дөөрийн хэлбэрт нь оруулаад энэ манай үндэсний дөөрийг жинхэнэ дөөр хэлбэрт нь, опера хэлбэрт нь оруулсан байна. The National Academic Theatre of Opera and Ballet increased its repertoire in main 2 ways. First of all, by composing new national operas. Secondly, by performing international renowned classical operas on our own stage. Countless classical operas were delivered to Mongolian audiences in the National Academic Theatre of Opera and Ballet. One of these is the Lapogim opera. Алдар төгжмийн зохиолч Чикомо Пучинигийн Богема гэсэн одоо маш сайхан хөгжмөлөг, маш сайхан одоо Дуурийн голдор Рудольф гэдэг одоо яруу найрагч залуугийн хайртай бүсгүй болох Мими гэсэн сопрано хоолой дуулдаг дүрийг одоо би бүтээж байна. In addition to singing ability, singing technique and skills are important. The voice of the singers is distinguished by male and female and also voice types. For men, contenor, tenor, baritone, bass. For women, soprano, mezzo-soprano, and contralto. The opera is a classical art that attracts both body and mind. It also requires a lot of dedication and training. Хөгжим зохиолчлон өөр ингэсэн бас яг донжтой, нюанстай тэр одоо нарийн өнгө бодог тэрийг нь бас ингэж яг гаргана гэдэг бол бас яг нэг уран бүтээлч хүний хувьд бас их хөдөлмөр, бас их одоо судалгаа, бас их тэгээд ингээд юм харж үзэх гэдэг хэмжлээ амар олон тийм шатлбар ажлууд байдаг л та. Currently, the National Academic Theatre of Opera and Ballet is preparing to perform Puccini's La Bohème opera for the 25th time. Рудольф гэдэг одоо яруу найрагч залуугийн дүр энэ ролд одоо оногдоод бэлтгэл сургалтаа дөнгөж сая хийгээд дуслаа. Тэгээ энэ дуурь маань болохоор өөрөө тийм залуучуудын одоо оюутны амьдрал, хайр дурлалыг харуулсан юм сэдвтэй жүжиг байгаа юм. Тэгээд залуу хүмүүсийн жүжиг болохоор тэр дуулахын хажуугаар одоо маш их хөдөлгөөн орж ирэн бүжиглэн хоорондоо ноцолт задалтан тэгээ энэ бүх одоо зүйлийг гаргахын тулд одоо маш их хувь хүнээс одоо тийм анхаарал маш их шаарддаг л та.
програм дээр музейта гэдэг. Тийм айгуу тийм ирч хүчтэй. Тухайн хотынхаа хамгийн үзэсгэлэнтэй хамгийн тийм гоё хөхөн. Тэгсэн мөртлөө ингээд нэг залууд чин сэтгэлээсээ хайртай. Гэхдээ тэрнтэйгээ уулзахаараа ингээд дандаа хэрэлдээ ч юм ингээл. Ер нь амар тийм баригдмал юм дургу. Нөгөө залуу ингээл амар хардаад байдаг. Тэгэл нэг хөгшин баян хүмүүс зэрэг юм төлөөлөл ингээл явчихдаг. Тийм хүүхний дөрөвтэй жаа. Гэхдээ би ингээд надад нэг тулгарч байгаа нэг хүнд юм болохоор нэг амар айлгүй нэх хэвээр гэдэг. Даруух нэг юм бол би тэр дүүрээ гаргаж чадахгүй. Дүүрээ сайн гаргахын тулд өөртөө байгаа бүх юмаа ингээд дайчлан хийж бодож байгаа шүү дээ. Манай дуучид бол ер нь маш их хоолой сайтай л да одоо орчин үеийн шилтгөө одоо Монгол дуучид ер нь одоо энэ цаг агаарч байд юм уу, идэж ууж байгаа хоол ундж байд юм уу, одоо энэ талшгаа уудам ийм цэлгэр уртын дуулдаг арт юм штэ. Тийм болохоор ч тэр юм уу айгүй их маш хоолой сайтай дуучид байдаг. Манай дуурийн урлаг хөгжиж байгаа. Сүүлийн үед бол маш эрчимтэй хөгжиж байгаа. Одоо дурдах нэртэй те. Одоо манай амар төвшин ах байна Монголын гавьж ирж байгаа. Tonight's winner, Aryan Batar Gan Batar from Mongolia. Италиар, Германаар, Европын орнуудаар бид одоо дуулаа явж байна.
Cardiff Singer of the World by BBC Khmer Wales Television is organized every 2 years in Cardiff City Hall. One of the top 5 singers in the final stage was Mr. Arun Batar. He won the song prize for the competition. But this is just one example. He has also won the Grandmaster Award for Magomayu's International Singing Contest. He was first introduced to the concept of opera by a rendition of Figaro in the cartoon Tom and Jerry. Figaro. Figaro. Son qua. Figaro. Son qua. Figaro qua. Figaro là. Figaro qua. Figaro là. Figaro su. Figaro giù. Figaro su. Figaro giù. Quanto prontissimo come il fulmine sono il passato della città. Della città. Della città. Della città. Della città. Bravo Figaro, bravo bravissimo, bravo Figaro, bravo bravissimo, a te fortuna, a te fortuna, a te fortuna, non mancherà, la 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 la, a te fortuna, a te fortuna, a te fortuna, non mancherà. Sono il peccato della città, sono il peccato della città, della città, della città. One of the leading opera singers worldwide, Mr. Bachar has also won a bronze medal in Magomayu's International Singing Contest. He also became one of the top 20 young singers at BBC Cardiff Singer of the World 2017. As such, there are many artists who show the rank of Mongolian singers in the world of opera theater. Suscita l'amore, poiché qua lo chiama il cuore, onnipotente va. Viviamo, amore, amore, fra i calici più caldi baci avrà. Have you ever been to the Opera House? This wonderful art is full of the aesthetic. The theater's rich culture begins the moment you open its doors. Mr. Arun Batar learned about opera from Tom and Jerry. But you have the opportunity to experience the theater and all its magic. Classical works are performed weekly at the National Academic Theatre of Opera and Ballet. It's a beautiful place to spend time soaking up world-famous classics.